Hola a tots. Aquí continuem amb Mass Effect Andromeda, iniciant el capítol 18 d'aquesta sèrie. Estem aquí explorant la Tempest. Hem sortit del Nexus. Estem volant per l'espai, tot i que encara no hem seleccionat cap destí. Ens hem limitat a donar una volta per aquí per la nau, parlar una mica amb la tripulació, conèixer una mica els nostres aliats, com per exemple aquest. Long time no chat. What's up? Va, anem a parlar una mica amb ell. I hear we have you to thank for getting the Tempest space ready so quickly? Vetra brings her impossible feats to me. I was itching to get this particular call. Capital R ready. Don't tell her, but the truth is, I fudge reports to come in early, then bust ass in secret to make up for it. Expands the guild legend. Plus, I convey calm and assurance, and the whole team relaxes, which helps them do their jobs better. How tough has it been on the Nexus all these months? Have you ever eaten overcooked space cow tongue? No. Can't say I have. Well, let me tell you, it's tough. Wondering if you're gonna die from a critical malfunction, or maybe starvation, imagining which would be worse. But hey, you could always take a break from the fear and boredom to dwell on being a part of the biggest failure in galactic history. Maybe even participate in a revolt. What was your take on that? I didn't place any bets, if that's what you're asking. Truth is, I don't think anyone made out particularly well. Whatever side you're on, you die a little when your brother, your teammate, becomes an enemy. We traveled all this way, all hope and wonder, and we end up fighting with each other over scraps. It's sad. Recordem que això és la revolta de la Sloan Kelly, de la qual ja ens han parlat en algun capítol anterior. I recordem que la Tempest va estar aquí en el Nexus esperant fins que va arribar la Hyperion, perquè com que no hi havia cap arca, doncs no tenien pioners, no podien començar l'exploració. What's your social circle like? I'm good for a laugh, so I know lots of people, but I don't let too many in. My one true friend is stationed on the Nexus. She's the only piece of the Milky Way I brought with me. The more you and I get to know each other, the more you'll probably hear about her. Seems like we have a good group here. Well, Vetra and Suvi are my girls. Get along well. Lots of mutual respect. As far as your Hyperion peeps go, Doc's kinda nosy. Liam's good for a laugh or two. Cora, she's a bit by the book for me. Need somebody to keep the zoo in check. Zoo? You calling me an animal rider? Ooh, can I be a mongoose? They're like cool cobra killers. No, wait, how about a crow? Smart, irreverent, obnoxious. That's it. I'll take your word for it. What about Kello? He's a pilot. Which means... He flies the ship. We're leaving it at that then? Does a Pathfinder know what to do with a dead end? D'acord. Good talking to you, Gil. Anytime. Està bé. Té sentit de l'humor. No em cau malament, no. Pathfinder rider to engineering? Repeat, rider to engineering. Shit, is this thing on? Sí, realment té sentit de l'humor. A veure, ja que estem aquí... Ah, mira, puc baixar per aquí. Hey, can you drop by the biolab? Ja ho he fet. Vols que torni a passar per aquí? Vols tornar a parlar amb mi? Doncs vinga, tornem a parlar. Ryder? Va, anem a parlar amb ella. What did you do while you were part of the Asari military? 4 years in a commando unit called Talane's Daughters. Part of the Council's cross-species military integration initiative. Your time defending Silva's expedition was probably more important. But we did good work. Peacekeeping is a full-time job, even in Asari space. What was your commando unit like? Janae and I were the youngsters. Tethys was our old lady sniper. Kalia patched us up, and Valenza prayed between firefights. Our CO, Nasira, led us all over the Athena Nebula and beyond. A huntress's work is never done.
Who'd pick a fight with the most powerful species in the galaxy? Themselves, usually. Terrorists, cults, rogue Ardat Yakshi, people demanding a withdrawal from the Citadel. The Asari were spacefaring when our Roman Empire was new. Didn't fix all their problems. Sometimes you need commandos for that. Ja. You were in the Alliance before you became a huntress, right? What made you join up? My biotics. I was still living on my parents' cargo freighter when they manifested. Untrained biotic power on a starship means accidents, but we couldn't afford a tutor. The Alliance had implants, the training, everything. Old history now. Your turn. Remind me why you came to Andromeda. The Prothean digs woke us up to how much we don't know, and to what humanity's next leap might be. Then Dad's career collapsed. His AI research made him too toxic. I heard. Must have changed everything for your family. We needed to start over somewhere new. Together. Or as together as we could. So, Andromeda. None of you writers ever think small, do you? No. Did you come out here with anyone? Maybe someone you served with? I had my fun on shore leave. Nothing serious, though. Asari huntresses figure things out, but I was there for soldiering, not romance. I was just wondering. Careful. One day I might be this nosy about your personal life. Ja. After 4 years with Asari commandos, he must have some great war stories. Nasira assassinated a Krogan warlord with a pack of playing cards once. A pack of cards? Choking hazard, apparently. Wow. Quines coses. See you later, Cora. I'll be here. Bueno, ara ja és una mica més tractable aquesta. Al principi era molt estirada, però ara comença a ser una mica més tractable. M'agradaria parlar una mica més, si em deixen. Que és que ara està baix. Amb en Liam no sé si tinc moltes ganes, però bueno, ja que estem, no podia baixar d'alguna manera jo. No puc baixar de cap manera. Ah, sí, directament. Això no és Mass Effect, no és els altres Mass Effect, que no es podia baixar ni pujar. Aquí es pot baixar i pujar. I aquí tinc la vetra. What can I do for you, Pathfinder? How did you hear of the Andromeda Initiative? Short answer, Cash. She was looking for some experimental ship mods, and I knew how to track them down. I thought it was a one-time deal, but she came back. Once, twice. Eventually, I figured out something was going on, something big with creds behind it. I asked and she told me about the initiative. New galaxy, new home. Couldn't pass that up. You talked about your back channels. What did you mean? We brought a lot from home. Some of it marked initiative, some of it in personal caches. Most things you want, someone's got. You just have to figure out who, and what they're willing to take in exchange. That just sounds like you're taking advantage of people. Is it? I get people what they want, and they do want, or they wouldn't pay. You were on the Nexus when the revolt happened? When you promise people golden worlds and all they get are wastelands and a death cloud, they riot. Some wanted to go home, some demanded answers, and a couple just wanted to stir shit up. And you? Some days I wondered if the exiles had a point. Maybe we were conned into coming here. But why would the initiative go to all this trouble just to screw us over? Thing about conning people, you always know something they don't. That's why the con works. And if I'm going to pick a side, I'm picking the liars. You're pretty familiar with the ship. I made sure the technicians had what they needed to keep the Tempest ready and waiting. Leadership wanted to strip her for parts, but I kept saying, a Pathfinder's gonna show up. I like being right. I aquí estem. You probably have work to do. We can chat later. You know where to find me. Sí, ja veig on estàs, aquí a l'armeria. La nostra Garrus femenina. I ja que estem, va, parlem una mica amb en Liam, va, ja que estem aquí. Si és que es deixa, clar, ara. Pathfinder? No, m'ho he pensat millor. We'll talk later. I know it. M'ho he pensat millor. Ja vindrem una altra estona.
Ens en anem per aquí mateix. O no puc, per aquí? No, per aquí no puc. Per aquí sí que puc. Vale, doncs ara amb qui hauríem de parlar més? Aquí, crew quarters. Aquí hi ha alguna cosa més? Sí. Vale. Aquí suposo que també podrem parlar, o la doctora voldrà parlar amb nosaltres. Need something? How long have you and Harry been friends? I remember when he didn't complain about arthritis. We met at a medical convention on the Citadel. He was moderating a panel on neurosurgery in low-gravity environments. His name card was crooked, but he was so damn confident, I knew we'd be friends. I need to talk to you about something private. Of course. That's what I'm here for. When Dad died, he blocked off parts of Sam's memory, things he didn't want me to see. Or he thought you weren't ready for. Maybe. I found this trigger. It unlocked a memory fragment of Dad on the Citadel. From when the Alliance rejected his ideas about AI, and he found out Mom's illness was terminal. Why do you think your father chose this specific memory? Who knows? Dad's always been one for secrets. But he's sharing them with you now. That's something. Vale. So how'd an Asari doctor end up on the human Ark? Specialist in alien anatomy, remember? That includes humans. Also, Harry insisted. Maybe he always intended to switch jobs. I'll let you get back to it. I'll be here if you need me. Molta conversa no ens ha donat. I què hi ha? Res. A veure, què faríem ara? Ens aniríem cap a dalt, perquè aquí hi ha la nostra cabina, on ja sembla que no podem fer res. Parlar amb en Sam, però en Sam... A veure, terminal de correu electrònic. Vale. Aquest ens vol ensabonar una mica. La vetra. Vale. Reconeix la nostra autoritat. Vale. Doncs està bé. Està molt bé. Ara el que farem serà pujar. Aquí dalt hi havia el terminal d'investigació i tot això. Em podria entretenir una mica aquí. Centre de navegació. Em podria entretenir una mica aquí, perquè tenim alguns punts de la Via Làctea. D'aquí en tenim bastants, podríem investigar coses sobre la tecnologia de l'EUS, això no ho sé. Aquí no tenim gaire. Aquí podríem investigar alguna cosa, tenim alguns punts. Aquesta armadura està bé, Aquesta armadura no està malament. Aviam. Vale, això són els diferents nivells. Ui, necessito molts nivells per fer això. Del nivell del Nexus, entenc. I el nivell del Nexus està a 1. Per tant, com a molt, podríem investigar això. A veure. Plànols. De moment és que no vull gastar coses. No vull gastar punts sense saber encara si els necessitaré. Perquè aquí també hi ha armes molt bones. Bueno, molt bones. Molt interessants. Tot això són ket. Aquí tenim armes que també poden ser interessants. El que passa és que aquí no tinc punts. Per tant, de moment res, i aquí tampoc. I aquí hi ha uns augments. Això pot ser interessant també, però tampoc no sé exactament si farà falta o no.
pel que mateix que deia, no sé encara si els punts que tinc són molts o són pocs. En quant a construcció, o desenvolupar, construir bàsicament, podria construir un incisor, un Avenger, un Mattock, Carnifex, una Phalanx. Bàsicament, aquest m'agradaria, però és que em falta el coure. I aquests em falten vanadi. L'únic que puc construir és un incisor, que no m'agrada gaire. I això, la veritat, no ho necessito. Aquests fusells de salt, tinc l'Avenger, el Mato, que podria construir, però és que tampoc no tinc gaires... Tinc molt pocs materials, en realitat. Gastar-los ara així perquè sí. Aquí puc construir aquestes, que tinc noves. Aquesta tampoc no està malament, però aquesta em falta molts materials. Aquesta també. És que de fet em falta materials per tot. No puc construir res encara que vulgui, per tant, no val la pena que perdem temps aquí. Hi ha algú més amb qui hagi de parlar? Aquí estava la Cora. Jo crec que aquí no cal que perdi més temps. Va, ens anem a algun lloc. Where's my data pad? Oh, how'd you get under there? Suvi, were you talking to your notebook? Oh, I wasn't I? I do that sometimes. A veure si aquests volen dir alguna cosa més. What can I do for you? Va, parla. No, I haven't actually met many Solarians. Careful. Depending who you ask, we're conniving spies, genius researchers, or meddling scientists. We have to pack a lot of living into 40-odd years. Everything gets accelerated. Lines blur. I just hope we don't repeat our old mistakes out here. Sí, em mordi de tota l'hora. If you helped to build the Tempest, you must know plenty about her. Just about everything. By memory. It was quite the effort to get her working. The initiative needed absolutely up-to-date technology, which we all had to coordinate, and some of it was rather tricky to acquire. Acquire? Buy. Legally and above board, of course. Yes. Yeah. Sadly, the other Pathfinder vessels were lost when the Scourge hit the Nexus. The Tempest is truly unique. I'll let you concentrate. You know where I'll be. Sí. Doncs, a veure la Subi. Ryder. What do you know about the Scourge? We established that it's artificial. Someone put it there. Or they did something that caused its creation. We don't know why. That's still a mystery. Cert. I take it you work closely with the Nexus Science team? I try to keep in contact with them. We discuss anything and everything we discover out here. After all, many brains are better than one, and Dr. Aridana is worth 2 or 3 at least. I work best when I have other people to bounce ideas off of. Mhm. I'm still fuzzy about how we managed to see Andromeda all the way from home. It confused me too. I mean, the light lag would have made any data 2 million years out of date. So I asked Dr. Aridana, and she told me, well, it wasn't her tech that did it. It was the Geths. You're kidding. Those killer robots we had in the Milky Way? Those exact ones. The Initiative obtained data from an array in deep space. A Geth construct. According to Aridana, the Geth rebuilt a mass relay and turned the approach corridor into an FTL sensor. FTL sensor. So a faster-than-light telescope? They could survey Andromeda as it was? Not exactly, but it cut down the lag by enough. We don't know why the Geth were interested in observing beyond the galaxy, though. Maybe we'll never know. Did my dad know about this? Why didn't he tell me? It's possible he didn't know. The Geth are isolationist and hostile. Using the info, even obtaining it in the first place, probably crossed a lot of boundaries. Mhm. How long have you been awake in Helios? Not as long as some. Missed the entire mess of the uprising, thank heaven. I was defrosted to replace an exiled member of the team. Not that there was much science to do for the longest time. So what did you do? Helped wherever I could. Made plans for science we would eventually do. Spent some time on an investigation, figuring out how long the food would last if the worst happened. Who's essential, who's not, who gets what.
I don't want to do that again. I'm so sorry. I can't believe you had to do that. With no arcs, no pathfinders. We had to plan for the worst. Ja. I should get back to things. Sounds good? Bueno, hem conegut una mica més a la gent. Aquest sistema d'ombres aquí m'agrada, Aquest sistema d'ombres està molt ben fet. Aquí que hi ha, per cert, una estació d'equipament. Aquí no hi havia vingut, és per sortir. Aquí és per sortir i l'estació d'equipament m'imagino que és per equipar-nos. Vale. Aquí puc triar el tipus d'armadura que puc. Podria fer servir aquesta si volgués, Ara tinc aquesta. Em podria equipar aquesta. Sí. Amb el casc aquest que toqui. Està bé. Aquí tinc consumibles. Tinc més consumibles. Tinc aquest. Aquí està la gent. De moment en tinc dos, encara. En Liam, gestió d'emergències, i la Cora. Vale, aquí puc triar la Vetra també. Doncs, bàsicament, la substituïm. Vale, però no els hi puc canviar l'equipament. Porten el que porten i ja està. Aquí explica una mica de cada un. I puc veure les estadístiques que tenen. Tenen la mateixa... No veig a quin nivell estan, però és igual. Vale, doncs ja tenim l'equip seleccionat. Aquí no sé què puc fer. Consumibles, armadura, la meva, òbviament, armes. Aviam, aquesta katana la podria substituir per aquest observer de pioner, per exemple, i l'Avenger el deixo com està. O el substitueixo per un Valkyria, per exemple. A veure. Mods. En tinc. Vale, més estabilitat. I li posarem més carregador o més dany. Això és com en el Mass Effect 3, Funciona més o menys igual. Més penetració, més dany. Vale. I aquí a l'Observer, a veure, els mods. Això és una cosa que no havia arribat a saber com anava. Més precisió i encara més precisió. Materials ultralleugers. Vale, doncs està claríssim el que hem de fer. Posem aquest i aquest. Vale, aquí puc posar mods també? Sí, puc posar mods, però... No, aquí no. Aquí sí que puc posar mods. Tinc un mod per posar, però no en tinc cap disponible. Aquest casc, no sé, no m'acaba de... Deixem-ho així. L'armadura aquesta no sé si realment provar-la o què. Aquesta quin aspecte té? Déu-n'hi-do. De moment estic pensant que prefereixo quedar-me amb l'armadura original. Sí. Vale. Doncs jo penso que ja ho tenim tot fet. El que sí que vull fer és mirar aquest còdex, perquè tinc alguna coseta més aquí. Investigació. Vale, aquí explica com puc modular les armes i les armadures. Això és el que em faltava per descobrir. Per cert, hauríem de posar algun punt. El que passa és que no sé exactament on posar-los. Haig de reforçar el combat. Haig de reforçar la biòtica. Hi ha coses interessants. Jo puc fer el que vulgui. Puc posar una mica de com es diu això,
Tinc un drenatge de l'energia. Llança flames. No. Invasió. Això no. No sé, és que no ho sé. Encara no sé com fer-ho. Encara no sé com fer-ho, la veritat. No sé quin tipus de personatge vull fer. De moment el que faré serà, com que no tinc massa clar les habilitats com van ni tot això, em centraré una mica en millorar les armes. Jo crec que sí. Em costa 2 punts, això em penso. Però jo crec que val la pena que millori això, una mica les armes. Sí. Sí, jo crec que és millor que ho faci així. Vale? Soldat. Perfil de soldat. A veure, anem a veure aquests aquí que tenen... Té 2 punts en Liam. Posem-li una mica d'instrucció militar. Vale, posem-li a la vetra. Té 4 punts. Li posarem això. Dispara aquest projectil. Vale, això és interessant. Li posem un parell de punts més aquí. Més dany. Ah, no, no puc. Sí, sí que puc. Vale, doncs ja està. I em queda un puntet que li posarem aquí. Que faci més dany amb les armes. I la Cora. La Cora Harper. Jo crec que això és interessant. Anem a posar-li un puntet més aquí. Que faci més mal. Un rang. I amb això ja està. Ja tinc els meus personatges a punt. Estan a nivell 3. Jo també estic a nivell 3. Perfils. Vale, he desbloquejat el perfil de soldat. Vale. Més precisió, més dany, més carregadors. Vale, selecciono aquest perfil. No sé exactament com va això els perfils, Hauré d'investigar. També puc desbloquejar aquest, si vull. Però de moment ho deixarem així. No sé per què. Ah, vale, ja està. Bé, doncs, al final no hem fet res més, però ens hem preparat. Ens posem aquí, que sempre queda fantàstic per acabar el capítol. Una mica com a la Shepard. I de moment deixarem aquest capítol aquí i amb el següent sí que ja agafarem la nau i marxarem. Ara l'opció serà si anem una altra vegada cap al Nexus i mirem de fer el que hàgim de fer en el Nexus, si és que hem de fer alguna cosa més, o directament que comencem a explorar alguna cosa. Ja ens ho pensarem. De moment deixem aquest capítol aquí i continuem en el següent. Fins aleshores.